Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome to a new unclogging video on Manhole channel. Today we are visiting a complaint site where we have been found that a massive overflow at all the area, and the sewage and the dirty water was entering to a public park, and it was ruining the grass and the other plants in the park, and also creating difficulties the people and the children who are visiting this park. You can see that the whole area is flooded with this massive sewage overflow. About 10 streets are blocked due to one sewer line, and whole area is flooded. There is again a chalk, and it's also flooded. There is no way to go from it. This is again a chalk, and it's also flooded. You can see that the whole area is flooded with this massive sewage overflow. The main line of this area is get blocked. That is why this whole area is overflowing very badly. Now we will try to find out the blocked portion, and we'll try to unclog this sewer line, so this whole area could be got cleared from this overflow. These manholes are full, so we will try to find out the empty manhole. This manhole is also full. This manhole cover is stuck due to rust in nylon. मैं क्या करी देख लेना सी नशा ना ही पटना पैंदा Staff is trying to remove that with the help of chisel and hammer. This manhole got uncovered. माड़ा जा परा करी बस ठीक This manhole is totally empty. You can see that, and it's working properly. And this manhole is full, and this span is blocked. Now we will unclog this span to clear that area. ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ Staff started working with the help of this metal wire to unclog this span. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਪ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਵੀਰ ਆਇਆ ਜੀ ਚਲੋ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਲਾ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਲਾ ਵਰ ਚਲੋ ਜੀ ਕੀ ਆ ਹੈਲੋ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਜੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਯਾਰ ਖਲੋਇਆ 10 ਮਿੰਟ After ਸਫਰ ਕਰ ਲਾ applying the ਲੈਣ ਚੱਲ whole ਲੈਂਦੇ this ਯਾਰ metal wire from this side, the sewer line didn't get functional. So we will try to unclog this span from the other side of this span. ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ So staff didn't ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ succeeded ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ to unclog this span by ਉਹਨੇ using ਝੂਠ this ਬੋਲਿਆ metal wire. So jetter machine has been called because this complaint cannot be delayed because the whole area is flooded. So jetter machine has been called to unclog this span as early as possible. ਇੱਕ ਯਾਸਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਗਿਆ ਜਣਾ ਦੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵਾਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਰੀਗਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹੀ ਸਾਥੀ ਬਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਝੋਲੀ ਚ ਬਹਿਣਾ ਨੇ ਮਾਮੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ It didn't took too long, and the sewer line got functional within no time with the help of this jetting machine. ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਕਿੱਦਾਂ ਓਕੇ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਲਪੇਟ ਬੇਟਾ ਲਪੇਟ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣਾਵਾ ਟੱਕਾ ਟੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਛਿੱਟੇ ਉਡਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਛਿੱਟੇ ਉਡਾ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਢੇਰ ਟੱਕੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ There's huge rubbish in this manhole. Staff is trying to remove that floating ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ materials, ਚੋਂ the ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ rubbish, ਨਿਕਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾ and ਦੇ the sewage is now continuously entering and going back into the manhole. You can see that. ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਵੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ
Yeah. The sewage is continuously falling inside the manhole, ਉਹ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਦੇ and ਢੱਕਾ this accumulation of sewage ਰੋਟੀ ਪਵਾ now ਲਾ ਫਿਰ ਛੱਡ decreasing continuously. There is a massive amount of this sewage overflow. That is why it's taking long to getting clear. Now after a few time, this all area get cleared. You can see that there is no more overflow, only some small pockets at the sides of the roads. Except that all the road and the area got cleared. So that is all for today. Thank you very much for watching.